13 de julio de 1943. El teniente Toshihiro Oura abrió por última vez su diario encuadernado en cuero en un búnker improvisado en Munda Point, Nueva Georgia. Le temblaban las manos mientras escribía a la luz de las velas, no por miedo, sino por el peso de lo que había presenciado durante las últimas 72 horas. Las palabras que anoto, aquella noche permanecerían ocultas en los archivos de inteligencia estadounidenses durante décadas, revelando una verdad sobre la guerra del Pacífico que ninguno de los bandos quería reconocer. Lo que vaya en aquellos últimos días desafiaría todo lo que tanto la propaganda japonesa como las narrativas aliadas afirmaban sobre la naturaleza del combate en las Islas Salomón. El teniente Oura comandaba un pelotón de infantería reforzado que defendía los accesos occidentales al aeródromo de Munda. Su unidad había llegado 3 semanas antes como parte del intento desesperado de la octava flota japonesa por mantener el control del archipiélago de las Salomón. El diario que levaba infringía las órdenes vigentes. Los registros personales estaban prohibidos para evitar filtraciones de inteligencia en caso de captura. Sin embargo, Oura escribía meticulosamente cada noche, documentando no estadísticas de batalla, sino la realidad humana que se desarrollaba a su alrededor. El 10 de julio, las fuerzas estadounidenses iniciaron su ofensiva final hacia el aeródromo. La posición de Oura se encontraba frente a elementos de la 43, a división de infantería que avanzaban a través de la densa jungla. Las anotaciones de su diario de aquellos días registraron algo inesperado. Los soldados estadounidenses que observó con sus prismáticos no se correspondían con la descripción propagandística que sus hombres habían escuchado durante meses. No eran los guerreros temerarios y individualistas que el mando japonés había descrito. Se movían con precisión coordinada, apoyados por una artillería devastadora que ligaba con una regularidad casi mecánica. Lo que más inquietaba a Oura era lo que presenciaba entre sus propios hombres. El diario registraba su deterioro con detalles clínicos. La malaria había infectado a más del 60% de su pelotón. Los suministros prometidos por el convoy naval nunca llegaron. Las raciones de arroz se habían reducido a un tercio de lo normal. Sus hombres se morían de hambre en una jungla que debería haberles proporcionado sustento, por careción de la energía para buscar comida y del conocimiento para identificar plantas comestibles. El 12 de julio, Oura recibió órdenes de mantener su posición durante otras 48 horas para permitir la evacuación del personal del cuartel general. Esa noche, escribió una entrada describiendo los rostros de sus hombres al transmitir la orden. Sabían lo que significaba, no llegarían refusos, no serían incluidos en la evacuación. Los estaban sacrificando para ganar tiempo y que los oficiales pudieran escapar. Su última entrada, del 13 de julio, contenía un párrafo que los traductores estadounidenses considerarían significativo cuando se recuperó el diario 3 semanas después. La batalla de Munda Point representó una fase crítica en la campaña aliada para neutralizar el poder aéreo japonés en las Islas Salomón. El aeródromo de Munda había estado operativo desde diciembre de 1942, proporcionando a los bombarderos y cazas japoneses una base avanzada para amenazar las rutas marítimas aliadas y las posiciones de apoyo en toda la región. El control de Munda alteraría el equilibrio de la superioridad aérea en las Islas Salomón centrales. La nueva campaña de Georgia comenzó el 30 de junio de 1943, cuando las fuerzas estadounidenses desembarcaron en la isla Renova para establecer posiciones de artillería dentro del alcance de Manda. La guarnición japonesa que defendía el aeródromo contaba con aproximadamente 10 soldados,
pero se enfrentaba graves desventajas. Las líneas de suministro naval habían sido cortadas por los ataques aéreos y submarinos estadounidenses. El terreno selvático, que debería haber favorecido a los defensores, se convirtió en una trampa, y que las enfermedades y la malnutrición disminuyeron las unidades más rápido que el propio combate. La unidad del teniente Oura representaba la composición típica de las fuerzas japonesas en Islas Salomón a mediados de 1943. Sus hombres eran una mezcla de infantería regular y reemplazos entrenados apresuradamente. Muchos habían sido transferidos de sus puestos de guarnición en manuria y carecían de experiencia en la guerra de selva o en enfermedades tropicales. La estructura de mando japonesa suponía que el espíritu de lucha y la agresión táctica compensarían la escasez de material. El diario de Oura documentaria las fatales consecuencias de esta suposición. Las fuerzas estadounidenses que avanzaban sobre mundo emplearon un enfoque metódico que contrastaba marcadamente con las tácticas japonesas. En lugar de lanzarse al ataque precipitadamente, establecieron líneas de suministro seguras, construyeron hospitales de campaña y coordinaron bombardeos masivos de artillería antes de cada avance. Este enfoque sistemático frustró a los comandantes japoneses, quienes esperaban asaltos rápidos que pudieran contrarrestar con ataques sorpresa y combate cuerpo a cuerpo. Oura observó este patrón y reconoció su importancia. Las entradas del diario de Oura, desde finales de junio hasta mediados de julio de 1943, proporcionaron a los oficiales de inteligencia estadounidenses una perspectiva sin precedentes de las operaciones defensivas y la moral japonesas. El documento fue recuperado el 3 de agosto, cuando patrullas de marines aseguraron el complejo de bunkers occidentales donde la unidad de Oura había resistido hasta el final. El diario se encontró en una bolsa impermeable junto con las pertenencias personales y documentos militares de Oura. El proceso de traducción reveló detalles que desafían las suposiciones estadounidenses sobre la eficacia militar japonesa. Los analistas de inteligencia creen que las unidades japonesas mantenían la cohesión y la capacidad de combate hasta su destrucción física. El diario de Oura mostraba una realidad diferente. Su unidad había comenzado a desintegrar semanas antes del asalto final estadounidense, no por bajas en combate, sino por fallas sistémicas en la logística y el apoyo médico. Las anotaciones de principios de julio describían la rutina diaria de una unidad en decadencia terminal. Las formaciones matutinas revelaban hombres demasiado débiles para mantenerse en pie. Los suministros médicos consistían en vendas y yodo. No había quinina para la malaria, ni antibióticos para las heridas infectadas, ni plasma para el tratamiento del shock. Registró que el enfermero de su unidad se había suicidado el 8 de julio tras presenciar la muerte de 3 hombres por dysentería tratable. El enfermero dio una nota donde decía que ya no podía soportar la impotencia de ver morir a hombres por falta de medicamentos básicos. Para la segunda semana de julio, el suministro de alimentos se había vuelto crítico. El diario documentaba el colapso del sistema de abastecimiento naval, encargado de mantener a las guarniciones japonesas en las Islas Salomón. A la unidad de Oura se le habían prometido entregas regulares mediante rápidos convoys de destructores, los convoys del expreso de Tokio que habían abastecido con éxito el canal de Guadal. Sin embargo, la superioridad aérea estadounidense había imposibilitado estas operaciones. El último envío de suministros que recibió su unidad llegó el 24 de junio, casi 3 semanas antes de la batalla final. El diario reveló la rapidez con que la desnutrición mermaba la capacidad de combate. Para el 10 de julio,
Ura estimaba que menos de 30 de sus 85 hombres originals podían combatir. El resto estaba incapacitado por enfermedades, desnutrición o heridas que no sanaban debido a la debilidad de su sistema inmunológico. Describió a hombres que apenas podían levantar sus fusiles, que si dormían durante la guardia no por negligencia sino por agotamiento, y que sufrían alucinaciones por la fiebre y el hambre. Lo que hizo que las observaciones de Ura fueran particularmente valiosas para la inteligencia estadounidense fue su enfoque analítico. A diferencia de la mayoría de los documentos capturados, que se centraban en detalles tácticos o retórica propagandística, el diario de Ura intentaba comprender por qué su unidad estaba fracasando. Se había formado en la Academia del Ejército Imperial Japonés y había estudiado historia militar y logística. Sus anotaciones comparaban los métodos operativos japoneses y estadounidenses con una claridad sorprendente. El 11 de julio, Ura escribió un extenso análisis de las tácticas de artillería estadounidenses. Observó que los cañones estadounidenses disparaban según cronogramas precisos coordinados con los movimientos de la infantería. Los bombardeos no eran hostigamiento indiscriminado, sino ataques cuidadosamente planeados diseñados para suprimir posiciones defensivas específicas antes de los asaltos. Observó que los observadores avanzados estadounidenses se comunicaban constantemente con las baterías de artillería, ajustando el fuego en tiempo real según los efectos observados. La artillería japonesa, cuando estaba disponible, disparaba salvas predeterminadas sin ningún mecanismo de ajuste. El diario describía el impacto psicológico de este enfoque sistemático estadounidense. Los hombres de Ura habían sido entrenados para esperar ataques enemigos agresivos que pudieran repeler con contraataques y combate cuerpo a cuerpo. En cambio, se enfrentaron a un enemigo que avanzaba lento y metódicamente tras muros de fuego de artillería y ataques aéreos. No hubo oportunidad para el decisivo combate cuerpo a cuerpo que la doctrina táctica japonesa priorizaba. Los estadounidenses simplemente avanzaron, distrayendo posiciones defensivas con una potencia de fuego abrumadora antes de que la infantería siquiera entrara en contacto. Ura registró conversaciones con otros oficiales que defendían sectores cercanos. Comparten su creciente convicción de que la doctrina táctica japonesa se había vuelto obsoleta. El énfasis en el espíritu de lucha y las tácticas agresivas suponía una paridad aproximada en potencia de fuego y logística, frente a un enemigo con una enorme superioridad material y métodos operativos sistemáticos. Las tácticas japonesas tradicionales eran suicidas. Sin embargo, el mando continuó emitiendo órdenes basadas en suposiciones obsoletas sobre el desarrollo de las batallas. Las entradas más significativas del diario se produjeron en los últimos días antes de la muerte de Ura. El 12 de julio, escribió sobre la orden de mantener su posición durante 48 horas. Comprendió de inmediato que aquello era una sentencia de muerte. El cuartel general evacuaba en barcaza hacia la isla Columbangara, abandonando a las unidades de vanguardia para retrasar el avance estadounidense. Ura no criticó la decisión en su diario. Simplemente la registró como confirmación de lo que ya había concluido sobre el resultado de la campaña. Esa misma entrada contenía el análisis de Ura sobre por qué la orden de mantener la posición era militarmente inútil. Su unidad carecía de la fuerza necesaria para retrasar un decidido ataque estadounidense durante más de unas pocas horas. Los hombres estaban demasiado débiles, enfermos y desmoralizados para ofrecer una resistencia efectiva.
Una reiterada táctica para consolidar las fuerzas habría preservado la capacidad de combate para futuras operations. En cambio, su unidad sería sacrificada por una mínima ganancia estratégica simplemente porque la doctrina exige que las posiciones se mantuvieran hasta su destrucción. Oura dedicó el 13 de julio a preparar a sus hombres para la batalla final. En su diario, describió sus esfuerzos por mantener la moral de los soldados, quienes comprendían que habían sido abandonados. Organizó la comida restante para una última cena. Distribuyó munición, aunque muchos hombres carecían de la fuerza para cargar todo el equipo de combate. Escribió cartas para aquellos que deciden enviar mensajes finales a sus familias, sabiendo que probablemente nunca llegarían a su destino. Su última entrada en el diario, escrita esa misma noche, no contenía retórica heroica ni declaraciones patrióticas. En cambio, Oura realizó un análisis objetivo de lo que había aprendido. Escribió que el imperio japonés no estaba perdiendo la guerra por falta de valor de sus soldados. Cada hombre de su unidad había demostrado estar dispuesto a morir por su país. Estaban perdiendo porque el enemigo había desarrollado sistemas que hacían irrelevante el valor individual. Los estadounidenses contaban con sistemas para alimentar a las tropas en la selva, para tratar la malaria, para suministrar munición, para coordinar el apoyo aéreo y de artillería, para evacuar a los heridos y para reemplazar a las bajas. Japón tenía lemas sobre el espíritu de lucha. Oura concluyó su diario con una predicción. Escribió que, a menos que Japón pudiera igualar las capacidades logísticas y organizativas estadounidenses, la guerra terminaría en una derrota total, independientemente de la valencia con la que lucharan los soldados individualmente. Las victorias tácticas podrían ser posibles, pero el éxito estratégico requiere el enfoque sistemático que solo los estadounidenses dominaban. En su última frase, expresó su esperanza de que alguien leyera estas palabras y comprendiera que el courage por sí solo jamás podría derrotar a un enemigo con sistemas superiores. Las fuerzas estadounidenses tomaron la posición de Oura el 14 de julio. El asalto duró menos de 2 horas. La mayoría de los defensores japoneses eran demasiado débiles para ofrecer una resistencia efectiva. Oura murió por fuego de artillería antes de que la infantería estadounidense llegara a su búnker. El diario fue descubierto 3 semanas después durante las operaciones de limpieza y enviado a los analistas de inteligencia en Guadalcanal. La traducción del diario de Oura generó un intenso debate entre los oficiales de inteligencia estadounidenses. Algunos lo descartaron como propaganda derrotista o una opinión personal poco fiable. Otros lo reconocieron como una evaluación precisa de los fallos logísticos japoneses. El diario fue clasificado y archivado en los archivos de inteligencia, donde permaneció prácticamente olvidado durante décadas. Los historiadores modernos que han estudiado el diario de Oura lo consideran uno de los documentos japoneses más reveladores de la guerra del Pacífico. Proporciona una valiosa evidencia de cómo los oficiales japoneses de rango medio percibían la creciente disparidad entre las capacidades militares japonesas y estadounidenses. El análisis de Oura sobre los enfoques sistemáticos frente a los individualistas en la guerra ha sido citado en numerosos estudios sobre las operaciones en el teatro del Pacífico. La caída del aeródromo de Munda el 5 de agosto de 1943 confirmó las predicciones de Oura. Las fuerzas japonesas se evacuaron a Colombangara y finalmente se retiraron por completo del centro de las Islas Salomón. La campaña demostró que las tácticas defensivas japonesas no podían superar la superioridad material y organizativa estadounidense.
Cada battle posterior, en el Pacífico siguió el patrón que Ura había identificado. Avances sistemáticos estadounidenses que desgastaban las posiciones japonesas, carences de suministros y apoyo adecuados. El diario también reveló el costo humano de los fracasos estratégicos de Japón. Las unidades de Ura sufrieron una tasa de bajas del 85%, pero menos del 20% de estas bajas fueron resultado del combate directo. La mayoría murió por enfermedades, desnutrición y falta de atención médica. Este patrón se repitió en las guarniciones japonesas a lo largo del Pacífico. Los soldados morían no por acción enemiga, sino por la incapacidad de su propio ejército para mantener las fuerzas en el campo de batalla. Las observaciones de Ura sobre las tácticas de artillería estadounidenses resultaron particularmente relevantes. La coordinación sistemática entre observadores avanzados, baterías de artillería y unidades de infantería se convirtió en el sello distintivo de las operaciones estadounidenses durante toda la campaña del Pacífico. Esta integración de potencia de fuego y maniobra permitió a las fuerzas estadounidenses avanzar con bajas relativamente bajas, infligiendo a la vez pérdidas devastadoras a los defensores. El análisis del diario sobre la moral y la efectividad en combate desafió tanto las narrativas japonesas como las estadounidenses de la guerra. La propaganda japonesa afirmaba que la fortaleza espiritual podía superar las desventajas materiales. La propaganda estadounidense retrataba a los soldados japoneses como guerreros fanáticos que luchaban hasta la muerte. El diario de Ura mostraba una realidad más compleja. Los soldados japoneses estaban dispuestos a luchar, pero se veían diezmados por fallos sistémicos que escapaban a su control. Los analistas de inteligencia que estudiaron el diario tras la guerra observaron que Ura había identificado la simetría fundamental de la guerra del Pacífico. La cultura militar japonesa hace hincapié en el heroísmo individual y la agresión táctica. La cultura militar estadounidense hace hincapié en la planificación sistemática y la superioridad logística. En las guerras prolongadas, los sistemas siempre se imponían al heroísmo. El diario también documentó el colapso de las operaciones de abastecimiento naval japonesas. La unidad de Ura debía recibir suministros regulares a través de los destructores del expreso de Tokio. Para julio de 1943, el poder aéreo estadounidense había convertido estas misiones en una misión suicida. Los comandantes japoneses continuaron planificando operaciones que daban por sentadas las líneas de suministro operativas, incluso cuando estas colapsaban. Ura reconoció esta disconexión entre la planificación y la realidad. Los analistas militares modernos han utilizado el diario de Ura como un estudio de caso sobre la importancia de la logística y el pensamiento sistémico. Sus observaciones sobre la relación entre el abastecimiento, la moral y la eficacia en combate se enseñan en las academias militares como ejemplos de cómo se ganan y se pierden las guerras. El diario demuestra que la habilidad táctica y el valor individual importan mucho menos que la capacidad organizativa y el apoyo sistemático. El destino de los hombres de Ura tras su muerte ilustró sus últimas predicciones. Los supervivientes del asalto del 14 de julio estaban demasiado débiles para retirarse con eficacia. La mayoría fueron capturados o murieron intentando alcanzar las líneas japonesas en Columbangara. El personal médico estadounidense que atendió a los soldados japoneses capturados quedó conmocionado por su estado físico. Muchos requieren semanas de tratamiento por desnutrición y enfermedades antes incluso de poder ser interrogados. El diario del teniente Sierra
como una de las evaluaciones más honestas de los fracasos militares japoneses en la guerra del Pacífico, escrita por un oficial en activo. Su análisis resultó trágicamente preciso. El énfasis de Japón en el espíritu combativo, while la agresión táctica no pudo superar la superioridad sistemática estadounidense en logística, coordinación y apoyo material. Todas las grandes batallas, desde Munda en adelante, siguieron el patrón que él identificó. La importancia del diario trasciende su contexto histórico inmediato. Oura identificó una verdad fundamental sobre la guerra moderna que sigue vigente hoy en día. Las guerras no se ganan principalmente por el heroísmo individual ni por la brillantes táctica, sino por organizaciones capaces de mantener las operaciones a lo largo del tiempo, de coordinar sistemas complejos y de adaptarse y aprender de la experiencia. El bando con mejores sistemas derrotará al bando con mejores eslaganes. Las últimas palabras de Oura expresaban la esperanza de que alguien leera sus observaciones y aprendiera de ellas. Su diario fue leído, en efecto, por oficiales de inteligencia estadounidenses que utilizaron sus ideas para perfeccionar su comprensión de las debilidades japonesas. Décadas después, historiadores y analistas militares siguen estudiando sus palabras como un caso práctico sobre cómo se deciden realmente las guerras. Los hombres de la unidad de Oura murieron no por falta de valor, sino porque su sistema militar les falló. Murieron de hambre en una selva que podría haberlos alimentado. Murieron de enfermedades tratables. Lucharon sin munición ni apoyo suficientes. Su sacrificio no aportó nada de valor estratégico. Oura lo comprendió y lo anotó, con la esperanza de que su honestidad evitara que otros soldados murieran de la misma manera. La guerra del Pacífico continuaría 2 años más después de la queda de Munda. El patrón que Oura identificó se repetiría en cada isla, en cada selva, en cada playa donde se encontraran las fuerzas japonesas y estadounidenses. Un bando tenía sistemas, el otro eslaganes. El resultado nunca estuvo en duda una vez que esa disparidad se hizo evidente. Si esta historia te reveló algo sobre la guerra del Pacífico que no habías considerado antes, déjala me gusta y suscribir para más historias inéditas de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué aspecto de las observaciones del teniente Oura te sorprendió más? Comparte tus ideas en los comentarios. La próxima vez exploraremos otro momento en el que soldados individuales se enfrentaron a la brutal realidad de la guerra industrial. Gracias por ver el video. Y recuerda que la historia la escriben quienes comprenden que el coraje por sí solo nunca es suficiente.